Dear children, ආදරණීය දුවේ පුතේ. අද අපි 4 ශ්‍රේණි දූල පුතාලා වෙනුවෙන් දෙවන වාර පරීක්ෂණේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයක පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. අද ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙම ප්‍රශ්නය මේ තිරේ දිස් වුණාම ඒවට පිළිතුරු ලියන්න. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත්තලා පිළිතුරු ලියලා ඊට පස්සේ ඒවා නිවැරදිදයි බලන්න. අපි එහෙනම් පේපර් එකට යමු. Grade 4 English second term test 2023. Fill in the blanks with A, E, I, O, U. ඔන්න vowels යොදලා ස්තැන් පුරවන්නයි තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ වචන මේ ස්තැන් තිබුණත් කියව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Temple, mosque, beautiful, church, doctor, weekends, playground, beach, picture, teacher. Okay, now you can fill in the blanks. Okay, let's discuss temple. T-E-M-P-L-E, temple, pansal. Mosque, M-O-S-Q-U-E, mosque, Muslim palli. Beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful, lassana. Church, C-H-U-R-C-H, church, Christiani palli. Doctor, D-O-C-T-O-R, doctor. Weekends, W-E-E-K-E-N-D-S, weekends, Satyante. Playground, P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D, Kridapiti. Beach, B-E-A-C-H, beach, Verala. Picture, P-I-C-T-U-R-E, beach, picture, P-I-C-T-U-R-E, picture, pinture. Teacher, T-E-A-C-H-E-R, teacher, ගුරුතුමා. මේ ආකාරයට පිළිතුරු ලියවනම් ඔයාලට ලකුණු 10ක් ලැබිලා ඇති. Question number 2. Draw lines to match the question with the answer. ඔන්න ප්‍රශ්න පහක් අහලා තියෙනවා. පිළිතුරු පහක් දීලා තියෙනවා අපිට යා කරන්නයි තියෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්න කියවලා බලමු. How much is the frock? Can I help you? Is it for you? Do you like an ice cream? Where is your brother? Yes, of course. He's in the room. Yes, please. It is 300 rupees. No, it's for my sister. අය බලමු නම් පිළිතුරු. දැන් පිළිතුරු ලියන්න. මේවා මේ ප්‍රශ්නේ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට මේ එකේ ඉඳලා පහ දක්වා නම්බර්ස් යොදලා ඒ ඉස්සරහින් ඒට ගැලපෙන A B C D E කියන පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. How much is the frock? It's 300 rupees. ගවුමේ මිල කීයද කියලා අහන්න. Can I help you? මා ඔබට උදව් කරන්නද? Yes, of course. ඔව් ඇත්තටම. Is it for you? ඒක ඔයාටද? No, it's for my sister. නෑ, ඒක මගේ සහෝදරියට. Do you like an ice cream? ඔබ ice cream එකක් කන්න කැමතිද? Yes, please. Where is your brother? කෝගේ ඔබේ සහෝදරයා? He is in the room. එයා කාමරේ. ඔන්න එක පිළිතුර කර ලකුණු 2 බැගින් ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. Question number 3. Rearrange and write the sentences. වාක්‍යයක වචන මාරු කරලා තියෙනවා. ඒවා පිළිවෙලට ලියන්න තියෙනවා. මේවා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයටත් දෙන ප්‍රශ්න. අපි එහෙනම් බලමු පළවෙනි එක. In I borrow a live. එතකොට කැපිටල් ලකුරෙන් තියෙන වචනෙන් තමයි අපි පටන් ගන්න. I live in a burrow. I live in a burrow. මම ගුලක ජීවත් වෙනවා. Long I a neck have. I have a long neck. මට තියෙනවා දිග බෙල්ලක්. I have a long neck. Swim a can fish. A fish can swim. මාළුවෙකුට පුළුවන් පීනන්න. Your wash hands. Wash your hands. සෝදන්න ඔබේ අත්. Beak a has parrot a. A parrot has a beak. ගිරවෙකුට තියෙනවා හොටයක්.
Okay, you will get 10 marks for these answers. Arrange and write the word. ඔන්න වචනවල අකුරු මාරු කරලා තියෙනවා. කැපිටල් අකුරෙන් පටන් ගන්න ඕනේ සතියේදී. Friday F R I D A Y. Monday M O N D A Y. Tuesday T U E S D A Y. Wednesday W E D N E S D A Y. Thursday T H U R S D A Y. You will get 10 marks. Read the announcement and answer the question. ඔන්න ඔයාලයි හතරේ පාඩම් වල තියෙනවා railway station එකේ announcement ගැන. Okay, let's read it. Attention please. කරුණාවෙන් සමන් දෙන්න. The train on platform 5 leaves Fort for Kandy. පස්වෙනි වේදිකාවේ ඇති දුම්රිය කොටුවේ සිට මහනුවර බලා පිටත් වේ. It leaves at 5:30 am. ඒ පිටත් වෙන්නේ පෙරවරු 5:30ට. It stopped at රාගම, වේයන්ගොඩ, පොල්ගහවෙල and පේරාදෙණිය. ඒ නවත්වනු ලබන්නේ රාගම, වේයන්ගොඩ, පොල්ගහවෙල සහ පේරාදෙණිය යන ස්ථානවල වේ. මොන ප්‍රශ්න අහනවා? Where is Rashini's family going? Where? කොහෙද? කොහෙද රශිනිගේ පවුලේ අය යන්නේ? Yes, කොහෙද යන්නේ ඒගොල්ලෝ? අපි හිතා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කැන්ඩි යන්න තමයි ඉන්නව ඇත්තේ. කැන්ඩි. To Kandy. To Kandy. Where are they now? දැන් කොහෙද ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ? Where are they now? දැන් එයාලා ඉන්නේ railway station එකේ. At the railway station. At the Fort railway station. කොටුව දුම්රිය පොලේ. What is the platform number? Platform number එක. වේදිකා අංකය කීයද? Number 5. What time does the train leave? කීයද train එක පිටත් වෙන්නේ? 5:30 am. Where does it stop at last? Where? කොහෙද? ඒ නවත්තන්නේ. At last අන්තිමටම නවත්තන්නේ කොහෙද? පේරාදෙණිය. At පේරාදෙණිය. You will get 10 marks for the answers. Read the notice and answer the question. ඔන්න notice එකක් කියලා පිළිතුරු ලියන්න තියෙනවා. Notice drama competition. Date Sunday the 15th of October. Time from 8 am to 11 am. Place Ruwanpura Mahavidyalaya. We invite all the students and parents. English Club. What is the notice about? මේ notice එක කුමක් ගැනද? A drama competition. නාට්‍ය තරඟයක් ගැන. When is it held? When කියන්නේ කවදද? When is it held? කවද්ද පැවැත්වෙන්නේ? On the 15th of October. On the 15th of October. What time is it? කීයටද තියෙන්නේ? From 8 am to 11 am. පෙරවරු 8 සිට පෙරවරු 11 දක්වා. Where is it? කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? At Ruwanpura Mahavidyalaya. Who organizes the competition? කවුද සංවිධානය කරන්නේ මේ තරඟය? අන්තිමටම තියෙන English Club. English Club. You will get 10 marks for the answers. Fill in the blanks. ඔන්න හිස්තැන් පෙරවීමක් තියෙනවා. අවශ්‍ය පිළිතුරු දීලා තියෙනවා මාරු කරලා. Okay, let's read. My favorite festival is. It falls on 13th of. On that day we blank milk rice. We blank our relations and friends. We blank new clothes. අලුත් අවුරුද්ද ගැන තියෙනවා. My favorite festival is New Year. මගේ ප්‍රියතම උත්සවය අලුත් අවුරුද්දයි. It falls on 13th of April. එය තියෙන්නේ පෙබරවාරි 13.
On that day we milk rice. On that day we make milk rice. එදාට අපි හදනවා කිරිබත්. We, our relations කියන්නේ නෑදෑයි. We visit, අපි බලන්න යනවා. Relations, අපේ නෑදෑයෝ සහ friends, යාළුවෝ. We, new clothes. We wear, අපි අඳිනවා අලුත් ඇඳුම්. You will get 10 marks. Question number 8. Write the numbers in English. ඉංග්‍රීසියෙන් ඉලක්කම් ලියන්න තියෙනවා. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. මොන answers දීලා තියෙනවා? මාරු කරලා තියෙනවා. අපි බලමු. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, you will get 10 marks for the answer. Question number 9. Fill in the blanks with the given words. දී ඇති වචන යොදා හිස්තැන් පුරවන්න. Eats, comes, caterpillars, lays, comes, cocoon. The butterfly lays eggs. සමනලය බිත්තර දාන. The eggs become caterpillars. බිත්තර become කියන්නේ වෙනවා caterpillars. දලඹුව වෙන. The caterpillar eats leaves. Caterpillar කනවා කොළ. It makes a සාදනවා cocoon. cocoon කෝෂය. A new butterfly අලුත් සමනලයෙක් comes out එළියට එනවා. මේ ආකාරයේ පිළිතුරු ලියවනම් ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. Question number 10. Fill in the blanks with suitable words. ඔන හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ මේ නිවැරදි වචනය යොදලා. car, doctor, patients, singing, hospital. Mr. Herath is a doctor. Mr. Herath වෛද්‍යවරයෙකි. He works in a hospital. ඔහු සේවය කරන. ඔහු වැඩ කරන්නේ රෝහලක. He goes to hospital by car. ඔහු යන්නේ රෝහලට කාර් එකෙන්. He treats the patients well. ඔහු ප්‍රතිකාර කරන රෝගීන්ට. patients කියන්නේ රෝගීන්ට හොඳින්. His hobby is singing. ඔහුගේ විනෝදාංශය ගීත ගැයීමයි. His hobby is singing. Okay, you will get 10 marks. මේ ආකාරයට. ඔයා පිළිතුරු ලියවනම් ඔබට ලකුණු 100ක් ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා වැරදිලා ඇති. ඔයාට ලකුණු 100න් කීයද කියලා බලන්න. වැරදිලා තියෙනවා නම් ඒවා කොහොමද වැරදුනේ? ඒවා නැවත ඉගෙන ගන්න. ඔබටත් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp message එකක් එවන්න තියෙන්නේ නම සහ ශ්‍රේණිය සඳහන් කර. මෙන්න අලුත් පාඨමාලාවක් ගැන. මේක වැඩිහිටියන්ට තිබෙන පාඨමාලාවක්. ඉංග්‍රීසි කොහෙත්ම බැරි අයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙම වෙබ්සයිට් එකට ජොයින් වීම. මෙම වීඩියෝයේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එකක්. එම ලින්ක් එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Lanit Edu Patreon කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඔබට ඒකට සම්බන්ධ වීම සඳහා සුළු මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. ඩොලර් 3ක පමණ. නමුත් පළමුව සතිය නොමිලේ. ඒ ලින්ක් එකෙන් ඔබ ජොයින් වෙන විට ඔබට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක යොදන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබේ කාඩ් එකේ නම්බර එක සහ තොරතුරු යොදන්න තියෙනවා. සතියකින් පස්සේ තමයි මුදල් අය වෙන්නේ. ඉතින් මෙහි වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. මූලික දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔබේ ඥාතීන් සහ මිතුරන් දැනුවත් කරන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ දූල පුතාලට. 4 ශ්‍රේණි ගොඩක් අය අපේ Lanit Edu channel එකට subscribe වෙලා
ඒක නරඹනවා, දැනුම වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය වීඩියෝස් බලලා ඒවට ලයික් කරනවා. ඒ වගේම කමෙන්ට්ස් කරනවා. පාඩම් වල අඩුපාඩු කියනවා. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන හොඳ කියලා එවනවා. ඒ නිසා තමයි අපේ channel එක දිනෙන් දින දියුණුවටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අයට මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Thank you for watching. Good luck, children.